78 regional coordinators, the cardiologists, and 2 of them are here with us today, and as soon as I finish my brief presentation, they will also share the dais and give you their perspectives, their experience as far as this study goes, and also their take on the findings. And we have a nephrologist with us, because a nephrologist is clearly a hypertension expert, because the kidney is the organ which is responsible for control of hypertension in the long term. And we have with us Dr. Willem Verberk from the Cardiovascular Research Institute. It's a university called Maastricht in the Netherlands, and he's an expert on hypertension. He's the one who co-conceptualized, designed, and even analyzed the data. In fact, I'm the only, I would say, odd man out, because I joined Eris last September, but this study, in fact, began way before that, I think in June. So this first slide, obviously when I'm presenting, I'm only presenting on behalf of all those 1,233 investors. To tell you about my perspectives on this important condition, hypertension. The first thing is the prevalence. It's actually a health disorder of very great magnitude. To quote a study which is published in an international journal, the research workers are from Public Health Foundation of India, New Delhi. The study was published 2 years ago. This is actually a meta-analysis. Meta-analysis means the author looks at the published data in the last 15 to 20 years, gather all the data or pool the data and come to a conclusion. In this meta-analysis, it was found that 33% of adults in urban population and 25% of adults in rural population in India suffer from hypertension. What is more striking is the levels of treatment of hypertension. First one is detection or the awareness. Second thing is how many of them take treatment. And most important thing is how many of them reach the desirable blood pressure values, or how many of them reach the goal or the targets. In that study, it is very, very surprising to note that only 25% of people from rural population who are hypertensive and 42% of people with hypertension in urban situation are aware of the blood pressure condition. And some of them only take treatment or adhere to the doctor's advice. Finally, only 10% of the people with hypertension reach their goals. It's a very, very, very small number. That means 90% of the people with hypertension either not get diagnosed, or in spite of diagnosis they don't take treatment, or in spite of drug treatment they don't reach the optimal goal. You all know that hypertension is a silent killer. This is the single most condition which leads to a lot of morbid events like stroke, heart attack, and kidney failure. The most important disease condition which is associated with high cardiovascular death rate also. In spite of it, people or the population does not give importance, do not realize that they are hypertensive. Reason being that they don't check the blood pressure. The way and other diseases grow in number. The most common non-communicable disease in India is hypertension and diabetes. India is becoming a diabetic capital. Similarly, hypertension. Hypertension oda romba important point enna appadinaaka நம்ம எதுக்காக டாக்டர்ட்ட போறோம்? இருமுனா போறோம், தும்முனா போறோம், ஜுரம் வந்தா போறோம், கை கால் வலிச்சா போறோம். Hypertension is an asymptomatic disease. Dr. Shenoy ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. It does not cause any symptom at all. Why should I go to your doctor? னு இருக்க கூடாது. It is the most asymptomatic killer disease available. Many people come to know it only when they routinely do a checkup at the age of 45 years and they find the creatinine to be very high. Doctor, how did I go in for a kidney failure? You are asking me to see Vijaykumar, but I don't have any other problem. You telling me you have got a very high BP of 180, 120, probably for more than 2 years. You are not, எனக்கு எந்த சிம்டமுமே இல்லையே. அப்போ ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க,
இவர் எதுக்கெடுத்தாலும் கோவப்படுவார். It is a mistaken idea. கோபப்படுறது பிபி. There are a lot of people with 120, 80 or below who become anxious. 10 வயசு இருந்தாலும் சரி, 18 வயசு இருந்தது, எல்லா வயசுலேயும் எல்லா டாக்டர்ஸும் அவங்ககிட்ட வர பேஷண்ட்டை செக் பண்ணணும். இவ்வளோ ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டாக நம்ம பண்ணாதான் நிறைய பேர் பிபி இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும். ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம கிளியராக தெரியுது ஒரு விஷயம், தட் சைலண்ட் கில்லர் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மெயினாக அட்லீஸ்ட் சுகர் இருக்கிறவங்களுக்காக சம்டைம்ஸ் சிம்டம் இருக்கலாம், சிம்டம் இல்லாமலும் இருக்கலாம். இந்த பிபியும் சுகரும் தான் மேஜர் ப்ராப்ளம், ப்ரெசன்ட் வந்து மேஜர் ப்ராப்ளம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் அந்த ஃப்ரீ ஸ்கீமில் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அது பண்ணுற செலவில் 10% வந்து டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கே போகுது. 10% டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும், மற்ற கிட்னி டிசீஸ்க்கெலாம் இல்லை, மற்ற வைத்தியங்களுக்கு இல்லை, டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு இல்லை, டயாலிசிஸ் பண்ணுவதற்கு மட்டுமே 10% அந்த செலவு ஆகும். இதெல்லாம் நிறைய தடுக்கணும்னா நம்ம வந்து மெயினாக வந்து 2 தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். ஒன்று வந்து சுகர் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும், 2வது வந்து பிபி இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஏன் நமக்கு இவ்வளோ பிபி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல், நம்ம இன்ஆக்டிவிட்டி, சம்டைம்ஸ் ஸ்மோக்கிங், எக்ஸஸ் ட்ரிங்கிங். 2வது வந்து நிறைய சால்ட் இருக்குது. நம்ம வந்து ரொம்ப சால்ட் நமக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஊறுகாய், அது அப்பளம், பப்படம் எல்லாமே எல்லாத்துலேயுமே உப்பு போட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணும். உப்பு இல்லாத பண்ணோம் குப்பையிலேன்னு வேறு சொல்லுவோம். ஸோ அதனால் இந்த பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஸ்டெப். இப்போ பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குன்னு கண்டுபிடித்தாலே, இப்போ இந்த ஸ்டடி பிரகாரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இந்த ஸ்டடி எல்லாரும் 30 பேர் இருக்கீங்கன்னா இங்கே இந்த ரூமில் 10 பேருக்கு பிபி இருக்குது. நீங்களாக இருக்கலாம், இல்லை அவராக இருக்கலாம், இல்லை அவராக இருக்கலாம், யாரும் தெரியல எனக்கு. பட் 10 பேருக்கு இருக்குது. இதுதான் நிதர்சனம். அதை வந்து எல்லாரும் உணரணும். நமக்கு வந்து பிபி வரலாம், நமக்கு இருக்காது, நமக்கு வராது. நம்ம நல்லா வேகமாக ஓடிட்டுருக்கோம், நம்ம பிஸியாக இருப்போம், நம்ம வந்து கட்டாயமாக பண்ணுறோம், நம்ம வந்து எடிட்டரை பார்த்து பயப்படல, அது சொல்ல தைரியமாக எடுத்து பேசுவோம் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் நினச்சிக்கூடாது. எல்லாருக்கும் பிபி இருக்கலாம். அதனால் பிபியை செக் பண்ணுறது வந்து முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். அதுலேயே நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கும். உடனே நீங்கள் ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம். தேவைக்கு ஏற்ப அவங்களுடைய பிபி அளவுக்கு ஏற்ப கட்டாயமாக அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணாலே அதனுடைய பலன் நிறைய கிட்டும். அப்புறம் 2வது உங்கள் அவேர்னஸ் இருக்கும். ஒரு ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு ஐயோ பிபி வேறு இருக்கா அப்படின்னா உடனே என்ன ஒரு அவேர்னஸ் ஐயோ அட்லீஸ்ட் நம்ம ஸ்மோக்கிங்கை நிறுத்திடலாமே, அது அட்லீஸ்ட் சொல்லுவாங்க வீட்டில் வை ஸ்மோக்கிங்கை நிறுத்துங்க நீங்கள், அதனால தான் பிபி ஏறிச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டுப்பாடோடு இருக்கும். Here you still the mercury signal manometer, 70% in this study. And this is a reliable device, but it has the disadvantage that it requires calibration every 6 months. And when I asked the doctors, which one of you calibrated the device in the last 6 months, and in an audience of approximately 100 doctors, only 1 or 2 raised their hands. So this is a problem. But it is absolutely right that you need to use, if you perform self-blood pressure measurement, you need to use an accurate device. It was already mentioned. You need to verify if the device is validated, and that means checked for clinical accuracy. But we all now know how to use internet, so you can easily verify if the device is validated. And what is especially what I hear today is that Tamil Nadu is the world capital of diabetes, or at least for India, but maybe even in the world. So then it's also important to know that if you have diabetes, that you use an automated blood pressure measurement device that is also validated for this purpose. That means that it is not only tested for clinical accuracy in the general population, but also tested for clinical accuracy in a population of diabetes patients. And I was personally impressed in how fast and how many data were collected for this study in such a short time. I think within 6 months we managed to obtain the data from self-measurement data from approximately 20,000 patients. And these patients had to measure their blood pressure for 7 days in a row, 2 times in the morning and 2 times in the evening. And at the end it appeared that almost all patients performed measurements 6 days or more. So that was very well done.
So I think that there is no need for skepticism because the patient proved that they were very well capable to measure their own.